ওয়েলকাম টু এআই চ্যালেঞ্জ ভিডিও 2। আমরা আজকে এই ভিডিওতে দেখব কিভাবে আমরা গুগলের এআই স্টুডিও ব্যবহার করে আমরা ক্যামেরা দিয়ে কোনো কিছু দেখাতে পারি বা স্ক্রিন শেয়ার করে কিভাবে এআইকে বলতে পারি যে আসলে কি চলতেছে বা আমাকে হেল্প করার জন্য। যে আমি যদি একটা প্রবলেমের কথা বলি, যেমন আপনার এরকম একটা প্রবলেম পড়লেন যেটা আসলে আপনি লেখে বা প্রম্পটে বুঝাতে পারতেছেন না। এটাকে যদি আমি এআইকে দেখাইতে পারতাম তাহলে এআই ভালো করে বুঝাইতে পারতাম। যেমন আমি গত ২ দিন আগে একটা এরকম প্রবলেম পড়ছি। এই সেইম প্রবলেমটাই আমি এখন দেখাবো। চলুন চলে যাই আমাদের মেইন কম্পিউটার স্ক্রিনে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কম্পিউটারে, এখানে গুগলে গিয়ে লিখুন এআই স্টুডিও। তারপরে যে প্রথম লিঙ্কটা আসবে সেটা হচ্ছে গুগল এআই স্টুডিও। এখানে ক্লিক করেন এবং এখানে ক্লিক করার পর আপনার এখানে অনেকগুলো অপশন আসবে। বাম পাশ থেকে আপনি স্ট্রিম রিয়াল টাইম, এবং এখানে কয়েকটা অপশন আছে। আপনি চাইলে কথা বলতে পারবেন। একটা জিনিস আপনি ভিডিও কলের মাধ্যমে ওয়েবক্যাম বা মোবাইলের মাধ্যমে দেখাইতে পারবেন যে এই জিনিসটা কী। আরেকটা হচ্ছে স্ক্রিন শেয়ার দিতে পারবেন। আমি স্ক্রিন শেয়ার ইন্টারেস্টেড, আমি স্ক্রিন শেয়ারে ক্লিক করব এবং এই স্ক্রিন শেয়ারে ক্লিক করলে আমি আর এই মাইক্রোফোনে কথা বলতে পারবো না, কারণ আমার তখন গুগলের সাথে কথা বলবো এআইকে যে আমি কী প্রবলেমে পড়ছি যেটা সলিউশন দেওয়ার জন্য। ওকে, শুরু করি। হ্যাঁ গুগল, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, I can hear you. How can I help you? I need some help from my website. Are you seeing my screen? Yes, I can see your screen. It looks like you are on a website editor page for a Star Wars Jedi Survivor page. Is there anything you need help with? Yes. My Okay. My problem is right now I take two container and I want them to side by side, but they are stacking one above another. And I have make the container weight 50-50, both of them, but they are Okay, stacking one above another. Make me side by side. okay. It sounds like you want the two containers to be next to each other instead of stacked vertically. Let me take a look at the elements and their settings. Did you click on the edit button for the container? Yes. Okay. You have edit settings open on the left-hand side. To have the two containers next to each other, what we want to do is to select the parent container that contains both of the containers you have, and then we can set the direction to row. This will allow the containers to be displayed side by side. Can you click on the container edit settings on top, above the edit container button you have highlighted, so I can take a look at those settings? Yes, I have done it. Check. Okay, I see the parent container now. In the container settings on the left, do you see the direction option under items? Can you change it from column to row? Yes, I have seen some direction item and there are some arrow. What should I do? Okay, go ahead and click the arrow pointing to the right next to the word column. That should change the direction to row and put the containers side by side. Yes. Nice. Yes, I have done it. Thanks. Great, great. Glad I could help. Is there anything else you need help with? No, thanks. Goodbye. এটা ছিল আমাদের one of the use, যে আমি আসলে এই প্রবলেমটা অনেক জায়গায় সলিউশন করার ট্রাই করছি, খুঁজছি। আমি আসলে বুঝাইতেই পারতেছিলাম না ChatGPT বা Google-কে সলিউশনের জন্য। সুতরাং আমি যখন এটার মাধ্যমে দিলাম, দেখলাম যে খুব সুন্দর সলিউশন হয়ে যায়। এখন কি ChatGPT শুধু ভিজুয়ালাইজেশন এগুলাতেই হেল্প করে, নাকি আমাকে র কোডিং বা যেকোনো প্রবলেমও সলিউশন দিতে পারে? এইখানে আরেকটা প্রবলেম দেখি। আমি ওপেন করতেছি। স্ক্রিন শেয়ার। Hey Google, are you seeing my screen? Hey there, what would you like to discuss about the code you're showing me? In the right side, there is a box name. In the label field, I want to give a placeholder. How can I do this? Okay, you're looking to add a placeholder to the name input field on your web page. Looking at your code, you can do this by adding a placeholder attribute to the input tag. For example,
less than input type equals text equals name. Placeholder equals enter your name greater than. Does that make sense? Can you tell me the code? Sure. The code to add a placeholder to the name field is HTML less than input type equals text, ID equals name, placeholder equals enter your name, quint greater than. And wow, I hope that helps. Do you need anything else? Yes. Yes, I have got it, and I'm safe. Yes, I have got it. Thanks. Great. Glad I could help. I'll tell you. Okay, I'm screen sharing off. এই যে দেখতে পাচ্ছেন মানে এই জিনিসটা কন্ট্রোল এস দেই, এটা আসতেছে না কেন? প্লেস হোল্ডার এন্টার ইউর, সরি এটা আমি বাটনে দিয়ে দিছি, ইমেল। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমি বলতেছিলাম যে আমি এখানে একটা পেজ হোল্ডার দিতে চাচ্ছি, এটা কিভাবে দিব? সে বলতেছে যে এখানে যে ইনপুট ট্যাগ আছে এই ২ ট্যাগের মাঝখানে এখানে প্লেস হোল্ডার নামে এই জিনিসটা দিতে হবে, তাইলে এটা চলে আসবে। হ্যাঁ, চলে আসছে। এখন আমি যদি আরেকটা প্রবলেম দেই, যেমন আমি যদি এক্সেলে যাই ৫০, ৭০, ১০০, এখন আমি তাকে বলবো যে আমি এই জায়গায় আমি সবগুলোর সাম দেখতে চাচ্ছি। এটা কিভাবে করব সেই জিনিসটা সে যাতে আমাকে বলে। চলুন এই জিনিসটা একটু ট্রাই করে দেখি। আবার আমি স্ক্রিন শেয়ার দেই। Hey Google, Yes, I can hear you. How can I help? are you seeing my screen? Yes, what do you need? I want to do the sum of all 3 number in my C8 box. Okay, you want to add the numbers in cells C3, C4, and C5, and show the sum in cell C8. Is that correct? Yes. Okay, to do that, first select cell C8, then type equals SUM, C3, C5, and press enter. This will calculate the sum of cells C3, C4, and C5, and display it in cell C8. Would you like me to demonstrate? Yes, demonstrate. Okay, I'll type equals SUM into cell C8. You can see that Excel shows a hint on the screen, suggesting that I need to enter the first number that will be part of the sum. Next, I'll type C3, C5, which means from C3 to C5. Then, I close the parentheses and press the enter key. Now, cell C8 is displaying 220, which is the sum of 50, 70, and 100. Is there anything else I can help you with? Yes, I've got it. It is showing 220. Is it right? Yes, 220 is the correct sum of 50, 70, and 100. Is there anything else I can help you with? No, thank you. এই হচ্ছে আমাদের টোটাল এআই স্টুডিওর কাজ। এইভাবে আপনি এআইকে, যেমন আমরা আগে চ্যাটের মাধ্যমে বলে দিতাম যে আমার এই প্রবলেম, এই জিনিসটা আমাকে হেল্প করো। এখন আসলে কোনো জিনিস যদি দেখানো যায় সেক্ষেত্রে একটু ভালো সলিউশনটা পাওয়া যায় এবং এআইও বুঝতে পারে যে আপনি আসলে কোন প্রবলেমে আছেন। সে বুঝতে পারে। একটা নতুন একটা ডাইমেনশন তৈরি হয়। সুতরাং এইভাবে আপনি এআইকে দেখাইতে পারবেন। যদি মাঝে, মাঝে স্ক্রিনে একটু প্রবলেম করে এটাকে একটু রিস্টার্ট দিতে হয়। যেহেতু আসলে প্রচুর গ্রাফিক্যালটা কাজ করে, সুতরাং মাঝে, মাঝে এখানে হ্যাং করে বা প্রবলেম করে, সেক্ষেত্রে রিস্টার্ট দিবেন। এই হচ্ছে আমাদের এআই চ্যালেঞ্জ ভিডিও 2। এটার ভিতরে আমরা গুগলের এআই স্টুডিওটা দেখলাম, যেভাবে আমরা কিভাবে আমি একজন ওয়েব ডেভেলপার বা ডিজাইনার হিসেবে এআই থেকে হেল্প নেই, বা বিভিন্ন ধরনের আপনিও কীভাবে অফিসিয়াল ওয়ার্ড, এক্সেলের কাজ সবগুলা থেকে কিভাবে হেল্প নিতে পারবেন। সো এআই ব্যবহার করতে থাকেন। আর যদি কোনো টুল সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান কমেন্ট করেন, বা কোন সেক্টরের টুলগুলো নিয়ে বেশি বিস্তারিত জানতে চান আমাকে জানান, ইনশাআল্লাহ হেল্প করব। আর সাবস্ক্রাইব দিয়ে পাশে থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।